Hi children, welcome back again. In this video, we are going to learn regarding the solutions types, that is saturated solution, unsaturated solution and super saturated solutions. Okay, we have the three solutions types. We'll see what is that one by one. Okay, now the first one is saturated solution. Okay, saturated. So I already told you regarding saturated solution, right? I already told you regarding that. Concentrated, dilute and saturated, right? So that is the case. Okay. Here we go the definition and the examples too. Okay, first one, saturated solution. Okay, a solution which at a given temperature dissolves as much solute it is capable of dissolving is said to be saturated solution. అంటే ఎంత వరకు సాల్వ్ అవ్వగలదో సాల్వెంట్ లో అది ఆ కండిషన్ ని మనము saturated solution అని అంటాం కదా. Okay, once again, a solution which at a given temperature dissolves as much solute as it is capable of. Okay, ఎంత capable అయితే అంతే వరకు అది dissolve అయిపోయింది అనుకోండి solute ని. So that is all about dissolving is said to be a saturated solution. That's it. Okay, now continuation. Example, at given temperature of 30 degrees centigrade, okay, what happens? 55 grams of common salt. What is common salt, children? Table salt, మనం రోజు యూస్ చేస్తాం కదా ఉప్పు, దాన్ని కామన్ సాల్ట్ అంటాం. అండ్ ద ఫార్ములా ఇస్ NaCl, capital N small a, capital C small. Okay, the chemical name for this is sodium chloride. Okay, ఉప్పు మన రోజు యూస్ చేస్తాం కదా కర్రీస్లో, that is common salt. Okay, sodium chloride NaCl. Okay, so if at 30 degrees Celsius 55 grams of common salt dissolves in 100 grams of water. Okay, however, if more of the common salt is added, అంటే ఇంకా 55 grams కాకుండా ఇంకొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేస్తాం అనుకోండి, 60 అలా యాడ్ చేస్తాం అనుకోండి, అది కరగదు. ఎందుకంటే 30 degrees Celsius దగ్గర 55 మాత్రమే సాల్యుబుల్ అవుతుంది. ఏంటి? కామన్ సాల్ట్. ఎందులో? 100 grams of వాటర్లో. డి గెట్ దట్ పాయింట్ చిల్డ్రన్? ఎస్. సో however, if more of the common salt is added to the above solution, it does not dissolve. Because why? It is already saturated, no? That's the reason. Okay, this is all about the saturated solution. Condition also we have here. Yes, in such a situation, the solution of common salt containing 55 grams of salt in 100 grams of water is a saturated solution at 30 degrees Celsius only. So 30 degrees Celsius దగ్గర ఆ given temperature దగ్గర మాత్రం అది 55 grams of common salt మాత్రమే డిజాల్వ్ చేయగలదు. ఎందులో? 100 grams of water. That is all about the case. Okay, and now if a saturated solution of at some particular temperature is heated, so 30 degrees కాకుండా కొంచెం హీట్ చేసాం అనుకోండి, కొంచెం ఎక్స్ట్రా హీట్ ఇచ్చామనుకోండి, Celsius will change. Okay, at that case the solution becomes unsaturated. Okay, because of the increase in the solubility. Children, 30 degrees దగ్గర 55 grams of common salt dissolve అయిపోయింది 100 grams of water. మరి డిజాల్వ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు, there is only spaces. Okay, but if we are increasing the heat, మన హీట్ ఇచ్చామనుకోండి, మంట పెట్టామనుకోండి, okay, what happens? It becomes unsaturated. Why? Because solubility level increase అవుతుంది, అంటే ఇంటర్స్టెల్ స్పేసెస్ కొంచెం పెరుగుతాయి అండ్ ఆవిరి అవుతుంది కదా. అంటే ఏదైనా హీట్ చేస్తున్నప్పుడు జనరల్గా వాట్ హ్యాపెన్స్, బబుల్స్ వచ్చి ఆవిరి అయిపోతుంది కదా, వాటర్ వేపర్లా చేంజ్ అయిపోతుంది కదా. సో సాచురేటెడ్ కండిషన్స్లో మనం హీట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ట్రా కంటెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ మిక్స్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ చాలా హై ఉందన్నమాట, అది కండిషన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెల్లం పాకం తెలుసా మీకు? పంచదార పాకం, బెల్లం పాకం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మమ్మీ గులాబ్ జామ్ చేద్దాం అనుకుంది అనుకోండి. ఓకే, సో గులాబ్ జామ్ చేయకముందు మమ్మీ ఏం చేస్తుంది? షిల్కి పాకం. ఓకే, కొంచెం వాటర్ తీసుకొని షుగర్ యాడ్ చేస్తారు. ఓకే, చేస్తారు లేదా? యా, కొంచెం వాటర్ తీసుకొని షుగర్ యాడ్ చేశాక ఇంకేం చేస్తారు? ఎక్కువ అంటే కొంచెం యాడ్ చేయరు, కొంచెం ఎక్కువగానే యాడ్ చేస్తారు, బికాస్ పాకం జెలీ రావాలి కదా. సో షుగర్ మొత్తం డిజాల్వ్ అవుతుందా ఉట్టిగా అంటే నార్మల్ టెంపరేచర్లో డిజాల్వ్ అవ్వదు. ఎందుకంటే తీసుకున్న అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ వాటర్కి మమ్మీ కొంచెం ఎక్కువ సాల్యూటే వేస్తుంది, అంటే ఏంటి, షుగర్ ఎక్కువ వేస్తుంది మమ్మీ. బట్ మమ్మీ ఏం చేస్తుంది? అలా పక్కన ఉంచేయకుండా మమ్మీ ఏం చేస్తారు తెలుసా? షిల్ కీప్ ఆన్ ద స్టవ్, పొయ్యి పెడుతుంది. ఎందుకు? బికాస్ ఎక్కువ సొల్యూట్ కదా, అంటే ఎక్కువ షుగర్ తీసుకున్నాం కదా, అది మొత్తం కరగాలి వాటర్లో, అది పాకం అయిపోవాలంటే వాట్ హ్యాపెన్స్? ఉట్టిగా బయట నార్మల్ టెంపరేచర్కి అది అవ్వదు, సాధ్యం కాదు. వాట్ హ్యాపెన్స్? మమ్మీ ఏం చేస్తుందంటే షిల్ ఆన్ ద స్టవ్,
గ్యాస్ లైట్ ఆన్ చేస్తుంది. గ్యాస్ ఆన్ చేసి ఏం చేస్తారు, షిల్ లైట్ అప్ ద లైట్ అండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, షిల్ కీప్ ద పర్టిక్యులర్ బీకర్, ఆ ఒక గిన్నె తీసుకెళ్ళి పొయ్యి మీద పెడతారు. ఏమవుతుంది అప్పుడు, స్లోలీ ది షుగర్ విల్ కమ్, కలర్ మారిపోతుంది, బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చేస్తుంది కదా. సో షుగర్ కూడా కరిగిపోతుంది ఈజీగా వాటర్లో. ఓకే, బట్ నార్మల్ కండిషన్ బయట పెట్టినప్పుడు ఏమైంది, అది షుగర్ కరగలేదు. బట్ స్టవ్ మీద పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ హీట్కి ఏమవుతుంది, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. వాట్ హ్యాపెన్స్, ద షుగర్ విల్ డిజాల్వ్ స్లోలీ. సో మొత్తానికి డిజాల్వ్, మొత్తం షుగర్ మొత్తం ఆ వాటర్లో డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. అండ్ యూ హ్యావ్ దట్ స్టిక్కీనెస్ కూడా అంటుకుంటుంది. ఒకవేళ మన పాకం ముట్టుకున్నట్లయితే ఓకే ఎలా ఉంటుంది తెలుసు, అది స్టిక్కీగా ఉంటుంది. సో బికాస్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఇస్ యాడెడ్ ఇన్ ద సాల్వెంట్ కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ సొల్యూషన్లో ఇంకా కొంచెం మనం షుగర్ వేసినా సరే అది కరిగిపోతుంది. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ద సాల్యుబిలిటీ. ఓకే, సో లైక్ దాట్ జనరలీ పాకం చేస్తారు కదా, రెడీ చేస్తారు కదా, బెల్లం పాకం కానీ షుగర్ పాకం కానీ పంచదార పాకం కానీ. ఓకే, సో ఎక్కువ స్వీట్నెస్ రావడానికి ఎక్కువ షుగర్ కంటెంట్ వేస్తారు కదా. సో ఇన్ దాట్ కేస్ షుగర్ ఎక్కువ వేసినా సరే, బెల్లం ఎక్కువ వేసినా సరే అది ఈజీగా కరిగిపోవాలి అంటే వాట్ దిల్ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. ఇన్ ద సేమ్ కేస్ దే ఆర్ యాడింగ్ లైక్ దాట్ ఓన్లీ. ఓకే, ద టెంపరేచర్ ఈజ్ హీటెడ్ అంటే ఇంక్రీజ్ చేస్తారు టెంపరేచర్. అప్పుడు ఆ కేసులో ఏమైంది, ఆ ఒక్క సాల్యుబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది అండ్ ద సబ్స్టెన్స్ బికమ్స్ అన్సాచురేటెడ్. ఇంకా ఛాన్స్ ఉందన్నమాట, ఇంకెక్కువ కొంచెం షుగర్ వేయడానికి ఛాన్స్ ఉందన్నమాట ఆ ఒక్క షుగర్ కండిషన్. ఇక్కడ ఏమైంది, సాల్ట్ యాడ్ చేయడానికి ఛాన్స్ అయితే వచ్చేసింది. వెన్ ఇట్ ఈస్ హీటెడ్, టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, దర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సాల్యుబిలిటీ. దట్ ఇస్ ద పాయింట్, యూ హావ్ టు రిమెంబర్ దట్. ఓకే, నోట్ దట్. ఓకే చిల్డ్రన్, నౌ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ కంటిన్యూషన్ పార్ట్. ఓకే, if a saturated solution at some higher temperature is cooled, okay, it remains saturated. If a saturated solution children తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక హైయర్ టెంపరేచర్లో సమ్ హైయర్ టెంపరేచర్లో కూల్ అయిపోయింది అనుకోండి, అది మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఇట్ రిమైన్స్ saturated ఓన్లీ. ఓకే, హీట్ అవుతున్నది అన్సాచురేటెడ్ అవుతుంది. ఓకే, లేకపోతే అవ్వదు. ఓకే, the excess solute comes out of the solution and deposits itself in the form of crystals. ఇప్పుడు మనము యాడ్ చేసిన ఎక్స్ట్రా సాల్ట్ ఉంది కదా, ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసిన సాల్ట్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అదే కూల్ చేస్తామనుకోండి, హైడ్రేట్ కూల్ చేస్తామనుకోండి, ఏమవుతుంది తెలుసా, ఒక క్రిస్టల్స్ అంటే సొల్యూట్ థింగ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి కంప్లీట్ డిజాల్వ్ అవ్వలేదు కదా, అవి ఏమవుతున్నాయి, డిపాజిట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద బీకర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మమ్మీ స్టవ్ ఆన్ చేశారు, పాకం అంతా రెడీ అయిపోయింది, ఆఫ్ చేస్తారు, స్టవ్ కూల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా షుగర్ వేస్తే ఏమవుతుంది, గిన్నె కిందకి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది, బట్ డిజాల్వ్ అవ్వలేదు కదా. బికాస్ వై, ఆల్రెడీ టెంపరేచర్ ఈస్ కూల్డ్. మరి ఇంకా డిజాల్వ్ ఛాన్స్ లేదు. ఏదైనా ఇక్కడ వేడున్నప్పుడు అది కరిగిపోతుంది, బట్ ఒకేసారి కూల్ అయిపోయాక ఏమవుతుంది, ఇట్ కెనాట్ బి డిజాల్వ్ ఫర్దర్. ఓకే, ఏమవుతుంది, కిందన డిపాజిట్స్ ఇన్ ద డౌన్ ఆఫ్ ద బీకర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్, అదనమాట. ఓకే, సేమ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కామన్ సాల్ట్ ఆల్సో. ఓకే, సో దిట్ గెట్ ద పాయింట్. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద saturated solution. Okay, now coming back is nothing but second one, unsaturated solution. What is that? Unsaturated solution. In that case, what, let's see. When the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, అంటే ఇంకా సాచురేషన్కి ఇంకా ఛాన్స్ ఉంది, ఇంకా మనం డిజాల్వ్ చేయొచ్చు, ఇంకా ఏదైనా సాల్ట్ యాడ్ చేయొచ్చు, బట్ యాడ్ చేయలేదు, వదిలేసాం. ఓకే, దట్ కేస్ we call it as a unsaturated solution. Once again, when the amount of solute contained in a solution is less than that of saturation level, అంటే ఒక్కసారి సాచురేషన్ లెవెల్ రీచ్ అయిపోయిందని మనం ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయకూడదు కదా, దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము, సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ అంటున్నాం కదా. సో సాచురేషన్ లెవెల్కి రీచ్ అవ్వకముందే మనము సొల్యూట్ అయినా ఆపేసాం, దాన్ని ఏమంటున్నాం మనము, unsaturated solution. Okay, so that solution is said to be an unsaturated solution. Cool. Okay, now at 30 degrees Celsius, again one more example. At 30 degrees Celsius, if 45 grams of common salt is dissolved in 100 grams of water, 30 degrees Celsius అప్పుడు మనము 55 grams వరకు వేసుకోవచ్చు కామన్ సాల్ట్ని, ఇందులో 100 grams ఆఫ్ వాటర్లో. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్, 30 degrees Celsius దగ్గర 45 మాత్రమే వేసారు సొల్యూట్ని, కామన్ సాల్ట్ని, ఇందులో 100 grams ఆఫ్ వాటర్లో. Such condition is formed is capable of dissolving more amount of common salt కదా, ఇంకా ఎక్స్ట్రా 10 grams చేయొచ్చా లేదా, ఎందుకంటే 55 వరకు మనకి ఛాన్స్ ఉంది ప్రీవియస్ స్టేట్మెంట్ చూసినట్లయితే. ఓకే, ఇన్ దాట్ కేస్ దట్ సొల్యూషన్ ఇస్ సెడ్ టు బి
అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్. ఎందుకంటే ఇంకా సాచురేషన్ లెవెల్కి అది రీచ్ అవ్వలేదు. 30 degrees దగ్గర 55 వరకు ఛాన్స్ ఉంది. సో 45 మాత్రం వేసాము, రిమైనింగ్ ఛాన్స్ ఉంది కదా 10 grams ఉంది కదా. సో అప్పటి వరకు మనం దాన్ని ఏమంటున్నాం, అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ అంటున్నాం. ఓకే, దిస్ ఎగ్జాంపుల్, జనరల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే when the amount of solute contained in a solution is less than that of saturation level చెప్తే చాలు. Okay, that is all about the unsaturated solution. Did you understand saturated and unsaturated? Okay, now the third one is all about super saturated solution. Saturated solution, unsaturated solution. ఇప్పుడు ఏంటిది, super saturated solution. Did you get that? Hope you understood. Okay, a solution which contains more of the solute than required to make it saturated solution is called to be a super saturated solution. అంటే పంచదార పాకం, బెల్లం పాకం ఫర్ గులాబ్ జామ్. ఓకే, అంతేనా? ఎస్. సో ఒక సొల్యూషన్ ఉంది, ఆ సొల్యూషన్ విచ్ కంటైన్స్ మోర్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్, అంటే కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ సొల్యూట్ వేసేసాం, దాని రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ అ saturated solution is called as super saturated solution. Okay, this is all about the 3 solutions types: saturated, super saturated and unsaturated. Okay, hope you understood with examples. Okay, here is session. Thank you.